The problem is that the quality of the management in the mutual fund industry is not particularly high, and you pay an extraordinarily high price for that not very good management. You've got about a 15% chance of beating the market after fees and after taxes. 여러분 혹시 증권사가 추천하는 펀드 어떻게 생각하시나요? 금융사에서 많이 배운 분들이 추천하는 상품이니까 의뢰 좋다고 생각하실 수 있는데요. 하지만 미국 아이비리그 명문 예일대 투자기금을 무려 37년간 운용한 한 자산배분 천재는 그들의 상품에 돈을 대지 말라고 이야기합니다. 재직기간 예일대 기금을 무려 32.5배나 늘리며 최고의 자산배분 전문가로 불리는 데이비드 스웬슨 박사의 권고입니다. 2008년 글로벌 금융위기의 여파가 이어지던 당시 스웬슨 박사가 한 인터뷰를 통해 우리는 증권사 추천 뮤추얼 펀드를 사지 말아야 할 이유에 대해 확실히 이해할 수 있습니다. So, why is it that I can't, as an individual, pick kind of the best mutual fund manager, just like I would pick the best doctor or the best lawyer in the financial world? So, why doesn't it work? Well, there are a number of ways that you can answer the question. So we say after fees, after taxes. Right. Well, fees are too high, right? So that's something that you see throughout the entire industry. And of course, we're not talking about the index funds, because the index Right. funds are the Where you think we should be. low-cost way of getting exposure to the market. But why are the tax bills so high? Because turnover's too high, right? The mutual fund managers are trading the portfolios as if taxes don't matter, and taxes do matter. And they're trading the portfolios as if transactions cost and market impact don't matter, and they do matter. And as they trade the portfolios, basically what's happening is that Wall Street is siphoning off its slice of the pie. That's at the expense of the investor. You as an investor, and I'm not just talking about individuals, this unfortunately is true of institutions as well, are likely to be motivated not by kind of pure analytical, rational calculus, but by fear and by greed. Mm-hmm. Morningstar did a study, which I think is absolutely fascinating, 10 years worth of returns for every one of the 17 categories of equity funds that they've got. And they compared dollar-weighted returns to time-weighted returns. Time-weighted returns are the returns you see in the prospectus, they're the returns you see in the advertisements. Dollar-weighted returns take into account investor cash flows. In every one of those 17 categories, dollar-weighted returns were less than the time-weighted returns. All right. Which meant that individuals got in after good performance and got out after bad performance. And so they were buying high and selling low. 스웬슨 박사는 1985년부터 그가 작고한 2021년까지 37년간 예일대 기금을 총괄했는데요. 그 기간 예일대 기금은 최초 13억 달러에서 423억 달러로 무려 32.5배나 성장했습니다. 연평균 수익률은 무려 13.7%에 달했죠. 그리고 그가 생전 쓴 책 Unconventional Success에서 그는 인터뷰 내용처럼 뮤추얼 펀드를 통렬히 비판합니다. 뮤추얼 펀드는 펀드 매니저가 고객 대신 투자금을 운용하는 펀드를 뜻하는데요. 스웬슨 박사는 이 상품에 대해 펀드 매니저들이 너무 높은 수수료를 받고 너무 자주 거래하며 너무 시장을 과소평가한다고 비판합니다. 그리고 이런 비판으로 인해 스웬슨 박사는 미국 월스트리트의 펀드 매니저 집단들로부터 공격을 받기도 했죠. 하지만 시간이 갈수록 뮤추얼 펀드의 성과가 시장에 뒤처진다는 결과가 속속 드러납니다. 실제로 2020년 한 논문에 따르면 펀드 매니저가 운용하는 액티브 펀드 수익률이 패시브 펀드보다 뒤처질 확률이 최대 95.4%에 달한다는 결과도 나왔습니다. 사실 이런 연구 결과는 실증적으로 굉장히 자주 나오고 있지만 수수료 수익을 추구하는 자산운용사와 증권사가 고객들에겐 감추고 있는 내용이기도 합니다. 그렇다면 우리 개인들은 어떻게 투자를 해야 될까요? 스웬슨 박사의 답은 굉장히 심플합니다. 스스로 우리 투자 포트폴리오를 관리할 수 있어야 하고 그 핵심은 바로 자산 배분이 있다는 겁니다. 실제로 그는 투자 성과에 영향을 주는 세 가지 요소, 즉 종목 선정과 마켓 타이밍 그리고 자산 배분 가운데 우리 스스로를 나머지 99%의 투자자들과 다르게 만들어주는
핵심 기술이 바로 자산배분이라 밝히기도 했습니다. 스웬슨 박사가 예일에 대해서 운용한 포트폴리오는 예일 전략이라 불리기도 하는데요. 이건 주식과 채권의 대체 투자가 많다는 점에서 우리 개인들이 따라하기 어려운 전략인 건 사실입니다. 하지만 그는 이런 어려운 전략 말고도 우리 개인이 쉽게 따라할 수 있는 다음과 같은 투자 폴리오도 함께 제시했는데요. 실제로 이 전략을 2001년부터 시작해 매달 $500씩 적립식으로 투자했다면 2003년 3월 현재 계좌엔 37만 8천 달러가 찍히게 됩니다. 원금 대비 2.8배 늘어난 액수고 연평균 수익률도 7.27%로 준수한 수준이죠. 그리고 끝으로 스웬슨 박사는 앞서 보여드린 인터뷰에서 인플레이션에 대비할 수 있는 자산을 소개하는데요. 당시 그는 서브프라임 사태로 시작된 유동성 장세가 인플레이션을 불러올 수 있다고 예측했었습니다. 물론 당시 그의 예견은 빗나갔지만 15년이 지난 현재 그의 예측이 옳았다는 건 명백한 사실이죠. 인플레이션에 대비하는 자산이 무엇인지 스웬슨 박사의 이야기를 끝으로 들어보세요. 저희 넘버스에서 이번에 준비한 이야기 여기까지입니다. So we talked earlier about the notion that this current crisis is causing us to think more top-down. Yes. And this is an investment that addresses some of the concerns that I have coming out of this crisis. We've had this massive fiscal stimulus, massive monetary stimulus, and it's hard to see how that doesn't translate into pretty substantial inflation, or at least a pretty substantial risk of inflation. Down the road at some point. Down the road at some point. So Treasury inflation protected securities would be the one investment that I would put on the table that should be in every investor's portfolio. And another portfolio diversifier as well, which is what they do, kind of double Absolutely. duty. And it does double duty in another way. If you own new issue Treasury inflation protected securities, they can actually protect you against deflation as well, right? Because you're guaranteed that you'll get your principal back.